Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sri Guru Maharana Padma, Eva
Hare
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki, Guru Parampara ki, Ramacharya Shri Haridas Thakur ki, Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara, Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki, Shri Radha Krishna Gopinath, Ramkanda Radhakandi Giri Govardhan ki, Damandam ki, Gururam ki, Jagannath Puri ki, Tulsi Devi ki, Bhakti Devi ki, Bhaktivinoda ki, Govinda. Glory to this. Glory to Shri Guru. The lotus feet of our spiritual master is the only way which we can attain pure devotional service. We bow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering, and attain the mercy of Krishna. Our only wish is to have our consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is perfection that fulfills all desires. He opens our darkened eyes and fills our heart with general knowledge. He is our Lord, birth after birth. From him ecstatic emanates, and by him ignorance is destroyed. The Vedic scripture sings of his character. Our spiritual master of the ocean of mercy, the friend of the poor, and Lord and master of devotees. O Master, be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. Shri Prabhupada ki. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Gomadina Ke Dayalu Jagat Samsari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Gomadina Ke Dayalu Jagat Samsari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Gomadina Ke Dayalu Jagat Samsari. Hey! Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamore Gomadina Ke Dayalu Jagat Samsari Shri Krishna Chaitanya Patita Parana Patita Savana Hetu Bhagavatam
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tasmai Shri Gurave Namaः. Shri Chaitanya Mahaprabhu Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dhatisa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Dhamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Saganatam Sagana Raganatam Vikam Sriram Sarvaitam Sarvaitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakala Lalita Shri Vishaka Vikamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Mamostre Tata Kanchana Guramani Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Ranamani Hari Kriye Panchakapa Dharmyasya Rivasi Guruvayevasya Pachitanam Pavinyo Vaishnavyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 9, Text 21. Czytamy ze Srimad Bhagavatam, 7 pieśń, rozdziału 9, tekst 21. Maya manat rajata kamanayam baliya kalena charita guna nu matena pumsa tirat padanya. Translation. Is it on board? Yes. Huh? The verse is on board. Translation. So this is Prahlad speaking. O Lord, O Supreme Eternal, by expanding your plenary portions, you have created the subtle bodies of living entities through the agency of your external energy, which is agitated by time. Thus the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desires to be fulfilled by the Vedic direction of karma kanda, fruitive activities, and the 16 elements. Who can get free from this entanglement unless he takes shelter at the lotus feet? Tłumaczenie. O Panie, o najwyższa wieczna osoba, rozszerzając swoją pełną część za pomocą swojej energii zewnętrznej, która porusza czas, stworzyłeś subtelne ciała żywych istot. W ten sposób pędza żywą istotę materialne w mapie nieograniczonej różnorodności pragnień, które mają być spełnione przez wedyjskie instrukcje karmakandy, czynności karmicznych i 16 elementów. Któż może uwolnić się z tego wikłania, jeśli nie przyjmie schronienia od Twoich dwulosowych stóp? Report the Shilpala. But he's asking a question. He says, if the hand of the Supreme Personality of God is expressed in everything, where is the question of being liberated from material encages to spiritual, blissful life? Go ahead. Znaczenie. Tutaj Prabhupada zadaje pytanie. Jeżeli za wszystkim kryje się ręka najwyższej osoby Boga, gdzie jest kwestia wyzwolenia się z materialnej niewoli i kroczenia w duchowe, pełne szczęścia życia? So Prabhupada's making a point, like someone may criticize, if everything is Krishna, then what is the question of liberation? Because everything is Krishna. Prabhupada podejmuje takie wyzwanie, że ktoś może zarzucić, że jeżeli wszystko jest Kryszną, to jaka jest kwestia wyzwolenia, ponieważ wszystko tak czy inaczej jest Kryszną. So now Prabhupada's answering them. He says, indeed, go ahead. Odpowiada tutaj. Indeed, it is a fact that Krishna is the source of everything, as we understand from Krishna himself in Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava. All the activities in both the spiritual and material world are certainly conducted by the order of the Supreme Personality of Godhead, through the agency of either the material or spiritual nature. Go ahead. Zaprawdę faktem jest, że Kryszna jest źródłem wszystkiego, jak dowiadujemy się z Bhagavad Gita od samego Kryszny. Aham Sarvasya Prabhava. Wszystkie czynności, zarówno w świecie duchowym, jak i materialnym, są niewątpliwie wypełnione z polecenia najwyższej osoby Boga za pośrednictwem albo materialnej, albo duchowej natury. All the activities in both the spiritual and the material world are certainly. Do we do that? Ja wyjdę. Bhagavad Gita. Okay. As further confirmed in Bhagavad Gita 9:10, Maya Dakshina Prakriti Suyate Sacharacharam, without the direction of the Supreme Lord, material nature cannot do anything. It cannot act independently. Therefore, in the beginning, this is important. In the beginning, the living entity wanted to enjoy the material energy and to give the living entity all facility. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, created this material world and gave the living entity the facility to concoct different ideas and plans through the mind. Go ahead. Bhagavad Gita 10 potwierdza dalej. Maya Dakshina Prakriti Suyate Sacharacharam. Bez kierownictwa Najwyższego Pana materialna natura nie może nic zrobić. Nie może ona działać niezależnie. Zatem na początku żywa istota pragnęła cieszyć się materialną naturą i aby jej to umożliwić, Kryszna, najwyższa osoba Boga, stworzył materialny świat i zapełnił
zapewnił żywej istocie udogodnienia, aby poprzez umysł mogła tworzyć różne koncepcje i plany. But sometimes this question comes up, how could the living entity fall from the spiritual world? Czasami pojawia się to pytanie, jak żywa istota mogła upaść ze świata duchowego. So what Prabhupada is saying, in the beginning, the living entity wanted to enjoy materialism. Tutaj Prabhupada mówi, że na początku żywa istota chciała cieszyć się materialną energią. So the Lord doesn't interfere. If you want something, then he doesn't say, he can't force you. Więc Pan nie przeszkadza w tym. Jeżeli chcesz coś zrobić, to Pan Cię nie zmusza do czegoś innego. Just like a child at a certain age, then they have some independence. They may say to the father, no, I don't want to live in your house. Tak jak dzieci w pewnym wieku mogą powiedzieć, już mają swoją niezależność, powiedzą, ojcze, nie chcę już dalej mieszkać w Twoim domu. So grown-up son, the father won't force him. You have to live with me now. I dorosłego syna ojciec nie będzie zmuszał, żeby z nim mieszkał. So something like that. The living entities have this freedom, have this independence. They misuse that freedom and decide they want to enjoy separately from the Lord. Then the material energy is there. Podobnie żywa istota ma swoją niezależność, swoje pragnienia i chce błędnie używać tej niezależności, żeby cieszyć się oddzielnie od Pana i dlatego jest tutaj ta materialna energia. You can imagine you can be happy in this place, but really it's full of suffering. Można sobie wyobrażać, że można być szczęśliwym w tym miejscu, ale tak naprawdę jest to wszystko pełne cierpienia. So Krishna is not happy to see us in this disease condition or the amnesia, forgetting who our Father is. Krishna nie jest szczęśliwy z tej naszej sytuacji, z tego, że zapomnieliśmy, że mamy amnezję na temat tego, kto jest naszym Ojcem. That example is sometimes given. The rich son, the son of a rich man, he may get hit on the head and then he forgets what happened in the past. So he's wandering. He doesn't have any shelter. Można podać przykład syna bogatego człowieka, który miał uraz głowy i zapomina o tym, kim jest jego ojciec i wędruje bez żadnego spełnienia. So if somebody comes and says to him, you're the son of so-and-so, he's the most wealthy man, let me take you to him, you'll be happy. Jeśli ktoś przyjdzie do niego i powie mu, ty jesteś taką i taką osobą, jesteś synem bogatego człowieka, zaprowadzę cię do niego, to ten syn będzie bardzo szczęśliwy. Podobnie ojciec będzie bardzo szczęśliwy, będzie dbał o niego, będzie dawał mu jakieś lekarstwo. Because sometimes, other theistic traditions, they don't have a clear idea what happened, why we fell down. W przeciwnym razie inne teistyczne tradycje nie mają pojęcia, dlaczego upadliśmy. They think the devil made us do it or something. Oni myślą, że diabeł spowodował to, czy ktoś inny. But actually there's no devil. A tak naprawdę nie ma diabła. Like it says, this is imagination. Bhaktivinoda tak odpowiedział, że to jest wyobrażenie. The suffering comes from misuse of independence, and then Maya catches us. Cierpienie pochodzi z błędnego wykorzystania niezależności i wtedy chwyta nas Maja. But Maya is different than the devil because Maya she's an agent of the Lord. She's working under the direction of the Lord. Ale Maja jest czymś innym niż diabeł. Ona jest służką Pana i działa pod kierunkiem Pana. To keep those souls who are not qualified from entering the spiritual world. Żeby utrzymywać te dusze, które nie są kwalifikowane do wejścia do świata duchowego. Why do you want to surrender to God? You're God. And Dlaczego masz się podporządkować Bogu? Ty jesteś Bogiem. But if he sees that, like with Haridas Thakur, that he doesn't have any more, that she doesn't have any more influence over him, then she congratulates him. Ale jeśli widzi, że tak jak w przypadku Haridasa Thakura nie ma na kogoś już większego wpływu, to wtedy ona gratuluje, tak jak Haridasowi Thakurowi. So this is much more reasonable than this. Otherwise, where did the devil come from? I to jest bardziej rozsądne, a w przeciwnym razie skąd pochodzi ten diabeł? They say he was an angel and then he turned against God. Mówią, że to był anioł, który zwrócił się przeciwko Bogu. So we can question him. Okay, he was an angel, he turned away from God. What about if we can get him to turn back to God? Then he can again become an angel? I w porządku możemy argumentować, że jeżeli był aniołem i zwrócił się przeciwko Bogu,
Czy nie możemy sprawić, żeby z powrotem przyjął Boga? But they don't like that. Ale im się to nie podoba. The Christians want, no, that's black, and we're white, and you're the devil, or else you're with us. Oni mówią, chrześcijanie mówią, że jest czarne i białe. Albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. But it's not reasonable Ale to nie jest rozsądne, that there's something outside of God. że istnieje coś poza Bogiem, He has his own power source. które ma jakieś swoje źródło mocy. That's what they're saying. That the devil is separate from God, and he's eternally separate. To jest coś, co oni mówią, że diabeł jest oddzielony od Boga i jest wiecznie od Niego oddzielony. So you can preach to your Christian friends. Więc możecie nauczać swoich przyjaciół chrześcijan. This is not reasonable. Why are you making God to be cruel To nie jest rozsądne. Dlaczego powodujecie, że Bóg ma być okrutny and sending people to hell forever and ever? i wysyłacie ludzi do piekła na wieczność? What kind of God is that? Jakiego rodzaju to Bóg? These facilities offered by the Lord to the living entities constitute the 16 kinds of perverted support in terms of knowledge-gathering senses, the working sense of the mind, and the 5 material elements. The wheel of repeated birth and death is created by the Supreme Personality, Godhead, but to direct the bewildered living entity in progress towards liberation according to various stages of advancement. Different directions are given in the Vedas. Chandramaya. Go ahead. Udogodnienia, które Pan oferował żywej istocie, składają się na 16 rodzajów wypaczonych podpór, które biorąc pod uwagę zmysły zdobywania wiedzy, zmysły działania, umysł zdjęć materialnych elementów. Najwyższa osoba Boga stworzył cykl powtarzających się narodzin i śmierci, ale aby pokierować oszołomioną żywą istotą na drodze postępu w kierunku wyzwolenia, odpowiednio do różnych stanów zaawansowania, Wedy podają różne wskazówki. Chandramaya. So the Lord makes the creation, but along with the creation, He creates the Vedas so that the living entities can gradually come back to Him. Więc Pan stwarza to stworzenie, ale również stwarza Wedy, tak żeby żywa istota mogła do niego wrócić. If one wants to be elevated to the higher planetary system, he may follow the Vedic direction. Kto pragnie wznieść się na wyższe systemy planetarne, ten powinien przestrzegać instrukcji wiejskich. As the Lord states in Bhagavad Gita 9:25, Yanti Deva Vrata Devan Pritin Yanti Priti Vrata Utani Yanti Bhuteja Yanti Mam Yajino Pimam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the grossest spirits will take birth among such beings. And those who worship ancestors go to the ancestors. And those who worship me will live with me. W Bhagavacie 9:25 Pan oznajmia Yanti Deva Vrata Devan Priti Vrata Utani Yanti Bhuteja Yanti Matya Jinti Yanti Matya Jinti Mam. Kto czci półbogów, narodzi się pomiędzy półbogami. Kto czci upiory i duchy, narodzi się pomiędzy takimi istotami. A kto oddaje cześć przodkom, pójdzie do przodków. A ci, którzy mnie wielbią, będą żyć ze mną. The real purpose of the Vedas is to direct one back home, back to Godhead. But the living entity, not knowing the real goal of his life, wants to go sometimes here and sometimes there, and do something, sometimes this and sometimes that. In this way, he wanders throughout the entire universe, imprisoned in various species, and thus engaging in various activities for which he must suffer the reaction. Prawdziwym celem Ved jest kierowanie żywej istoty do domu z powrotem do Boga. Ale żywa istota, nie znając prawdziwego celu swojego życia, pragnie udać się czasami tu, a czasami tam, czasami zrobić to, a czasami tamto. W ten sposób wędruje przez cały wszechświat, uwięziona w różnych gatunkach i zaangażowana w różnego rodzaju czynności, za które musi odcierpieć reakcję. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore said, Ramananda Ramate Gona Bhagavana Ji Guru Krishna Prasthai Bhai Bhakti Lata Beach Chaitanya Charitamrita Madhya 19:151. The fallen conditioned living entity trapped by the external energy loiters in the material world,
But if by good fortune he meets a bona fide representative of the Lord, who gives him the seed of devotional service, and if he takes advantage of such a guru or representative of God, he receives the bhakti lata bij, the seed of devotional service. If he properly cultivates Krishna consciousness, but then one will gradually attain liberation. No other method of liberation from the material struggle is at all possible. Dlatego też Śri Chaitanya Mahaprabhu mówi: Brahmiteko Bhagavanji, Guru Krishna Prasada Paya Bhakti Lata Bij, Chaitanya Charitamrita Madhya 19:151. Upadła, uwarunkowana żywa istota wędruje w materialnym świecie, schwytana przez zewnętrzną energię. Jeśli jednak szczęśliwym trafem spotka bona fide reprezentanta Pana, który daje jej nasionko służby oddania i skorzysta z takiego guru, reprezentanta Boga, otrzymuje bhakti lata bija, nasionko służby oddania. Jeśli właściwie kultywuje świadomość Kryszny, jest wtedy stopniowo wznoszona do świata duchowego. Ostateczna konkluzja jest taka, że musimy podporządkować się zasadom bhakti yogi, ponieważ wtedy stopniowo osiągniemy wyzwolenie. Żadna inna metoda wyzwolenia z materialnej walki nie jest w ogóle możliwa. A very important verse from Kirtan&Lecture. Jest to bardzo ważny werset z Kirtan&Lecture. The living entities wandering in the Brahmanda means that all the universes in the material world, but by good fortune, Bhagavan, the greatest good fortune, he can meet Guru, and by Krishna's mercy he meets Guru, and Guru's mercy he gets Krishna. To jest bardzo ważny werset. Pan Chaitanya mówi to Chaitanya Charitamrita, że żywa istota wędruje po świecie w różnych światach, ale jeśli dzięki wspaniałemu losowi spotka czystego wielbiciela, to on dzięki łasce Kryszny spotkać czystego wielbiciela, to wtedy dzięki łasce Guru otrzymuje Kryszna. Then he gets the bhakti lata bij. That means the seed. When we're initiated by the proper spiritual master, he gives us the seed. And if we plant it in our heart and cultivate it by this hearing and chanting, gradually it will grow and penetrate through the coverings of the material world and bring us to the spiritual world. Więc przy właściwej inicjacji niż duchowe daje nam bhakti lata bija, to nasionko służby oddania. I to nasionko kiełkuje i rośnie, przebija świat materialny i dochodzi do świata duchowego. So Bhagavad is being very, you can say, conservative here. No other way of liberation from the material struggle is at all possible. Można powiedzieć, że Prabhupada jest tutaj bardzo konserwatywny i mówi, że żadna inna metoda wyzwolenia z materialnej walki nie jest w ogóle możliwa. We need mercy of Guru and Krishna. Jedynie dzięki łasce Guru i Krishna. But this is the way that Krishna has arranged it. To jest sposób, na który Krishna to In zaaranżował. other words, we've turned away from Krishna, we've come to the material world because of our desire. Innymi słowy, my odwróciliśmy się od Kryszny, przyszliśmy do świata materialnego z powodu własnego pragnienia. Now we want to go back to the spiritual world, but Krishna says, okay, you can do that, but here's the process you have to follow. Teraz chcemy wrócić do świata duchowego. Krishna mówi: w porządku, możesz to zrobić, ale to jest sposób, że musisz przyjąć mistrza duchowego i podążać za jego naukami. You have to approach a bona fide guru in a disciplined succession, parampara, and inquire from him and please him. Then Krishna will be pleased. Musimy przyjąć autentycznego guru z guru parampara i służyć mu, zadowolić go, wtedy Krishna będzie zadowolony. We can say, no, I don't care for guru, I'm just going to study the Shastra and learn. No, that won't please Krishna. Ktoś może powiedzieć: nie, ja nie potrzebuję guru, ja po prostu będę studiował siastry i w ten sposób się rozwinę. We can't Ale w ten dictate. sposób nie zadowolimy Krishna. Just like Arjuna, he wasn't a Brahmin, he wasn't a sannyasi, but why Krishna chose him to hear Bhagavad Gita first? Tak jak Arjuna, on nie był guru czy sannyasinem. Dlaczego Krishna go wybrał, żeby wysłuchał Bhagavad Gita? Which just tells in the fourth chapter why. Because you're my devotee and my friend. W pierwszym rozdziale Krishna mówi dlaczego, ponieważ jesteś moim wielbicielem i przyjacielem. Therefore, I'm giving you this knowledge. Dlatego daję ci tą wiedzę. So Arjuna is getting directly from Krishna, but he's already, we know the connection is already there. He's a Nicha Siddha. He's eternally with Krishna.
sposób Arjuna otrzymuje tę wiedzę od Kryszny. Oczywiście wiemy, że on jest Nitya Siddha, jest wiecznie sługą Kryszny. But we're coming from the material side, then we need the guru. Ale my potrzebujemy guru, ponieważ przychodzimy ze strony materialnej. And then the 4th chapter also, Krishna says that we should approach a guru. I również w 4. rozdziale Kryszna mówi o tym, że trzeba zbliżyć się do guru. What's that verse? Yeah, 434. He's telling us, just try to learn the truth by approaching his spiritual master. Spróbujcie poznać prawdę, spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Okay, any questions, comments? Jest. Let's read the verse once more before. Jeszcze raz przeczytamy werset. O Lord, O Supreme Eternal, by expanding your plenary portion, you have created the subtle bodies of the living entities through the agency of your external energy, which is agitated by time. Thus the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desires to be fulfilled by the Vedic direction of karma kanda, fruitive activities, and the 16 elements. Who can get free from this entanglement unless he takes shelter of your lotus feet? O Panie, o najwyższa wieczna osoba, rozszerzając swoją pełną część za pomocą swojej energii zewnętrznej, którą porusza czas, stworzyłeś subtelne ciała żywych istot. W ten sposób umysł spędza żywą istotę w matnie nieograniczonej różnorodności pragnień, które mają być spełnione przez wedyjskie instrukcje karmakandy, czynności karmicznych i 16 elementów. Któż może uwolnić się z tego uwikłania, jeżeli nie przyjmie splenienia Twych lotosowych stóp? Okay, what's the question? What exactly is the Bhakti Lata Bij? The Guru gives. Czym jest dokładnie ta Bhakti Lata Bija, którą daje Guru? Well, it's an analogy. It's comparing it to a seed that's planted. You plant a seed in the garden, and then you water it, and the seed will turn into a flower or a tree, and then it produce fruits and flowers. To jest analogia do nasionka, które sadzimy w ogrodzie. Będzie czy kwiatek, czy jakieś pnącze, czy drzewo. Guru daje tą szansę. But it's not mechanical. It's not automatically that because you're initiated, you're going to become perfect. I to nie jest automatyczne, że jedynie poprzez to, że zostajesz inicjowany, będziesz doskonały. If you don't water the plant, it won't grow. Jeżeli nie podlewasz nasionka, to nie będzie rosło. If you don't remove the weeds, they can be choke out the plant. Jeżeli nie będziesz usuwać tych chwastów, to one mogą zagłuszyć tą rzecz. We have to remove those weeds. Musimy usuwać te chwasty. Like one of the weeds is Pratishta. We want to be famous devotee. We want to be great devotee. Jednym z tych chwastów jest Pratishta, czyli sławnym czy wielkim wielbicielem. But by constitution we're small. We can never be great. Ale z natury jesteśmy mali, nie możemy być wielcy. But we think, oh, I'll be the greatest devotee. Ale myślimy, ja będę największym wielbicielem. My name will be in lights. Moje imię będzie wyświetlane. Sri Vikram Swami. Not like that. Ale tak nie będzie. Because we're always understanding that we're servant of our spiritual master. Ponieważ zawsze rozumiemy, że jesteśmy sługą naszego mistrza duchowego. Whatever qualifications we have is by his mercy. Jedynie jakiekolwiek kwalifikacje, które posiadamy, są dzięki jego łasce. And this is a fact. That's how Prabhupada is dealing like that. I to jest fakt, Prabhupada tak robił. He was giving all credit to his spiritual master. On zawsze przypisywał zasługę swojemu mistrzowi duchowemu. And the only qualification Prabhupada said is that I took the order of my spiritual master as my life and soul. Prabhupada mówił, że jedyną kwalifikację, jaką posiadam, to to, że przyjąłem polecenie mojego mistrza duchowego jako swoją duszę i życie. Very careful not to disturb his spiritual master in any way. Prabhupada był bardzo ważny, żeby nigdy nie zaniepokoić w żaden sposób swojego mistrza duchowego. Okay? Any other question? Inne pytanie? You raising your hand? Ktoś podnosił rękę? No, you haven't. You have a headache? No, that's your
Sorry, I can't see too well. Please forgive me. Okay, no questions? Comments? Komentarze? Mataji, yes, sir. В Бхагавадгите рассказывается о том, что если человек очень грешит, то он будет долго рождаться у женщин, у которые, ну, то есть у них очень плохие качества. И как этот человек может выйти из этой самсары? Я не помню место, где в Бхагавадгите или Шримад Бхагаватам есть место, где передача Лапада пишет о том, что человек, который очень плохо себя ведет, он попадает в такую зависимость от рождения, что он будет из жизни в жизнь рождаться у женщин, где у него долгий, то есть у нее нет хороших качеств, и этому, этой дочери или сыну, который будет рождаться у нее нет выхода, то есть он постоянно только как будто идет вниз. Это вот параллель с тем, что Махарадж говорит, что в христианстве они постоянно говорят о вечном аде. Я помню, что я когда это читала, я только не место не помню, что меня это тоже как-то очень поразило. Какой выход из этой души? Mataji says that she read somewhere that if somebody is very sinful, he will be born as a female in the very bad situation, and it is like a circle without any exit. How can there is a like circle without any exit? I can't follow what you're saying. Circle around. Cycle, it's like a cycle without any escape. Oh, yeah. So how this lady can escape her bad fate? No, there's no eternal damnation. Nie ma wiecznego potępienia. If the living entity, by good fortune, if he meets a devotee, then he can get out of this cycle. Żywa istota dzięki dobremu losowi może spotkać wielbiciela i wydostać się z tego cyklu. It doesn't matter what kind of body you're in, male or female. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji czy w jakim ciele ktoś się znajduje, męskim czy żeńskim. Even animals like Hanuman, he became perfect. Nawet zwierzęta takie jak Hanuman, on stał się doskonały. But you have to surrender to the will of the Lord. Ale trzeba podporządkować się woli Pana. So how will you know the will of the Lord? Therefore, guru is required. Skąd mamy wiedzieć, jaka jest wola Pana i potrzebujemy do tego guru. Therefore, bona fide shastra is required. I do tego potrzebna jest autoryzowana siostra. Not that you read somewhere something wrong and you take that as absolute truth. Nie tak, że czytamy coś gdzieś i przyjmujemy to jako prawdę absolutną. You won't find any Vaishnava shastra which says that you'll be eternally in this wheel. Nie znajdziemy żadnej siostry Vaishnava, która mówi, że będziemy na wieczność w tym cyklu. It may seem like eternity because there's so many lifetimes, but you're always given a chance. And in other words, you may be a female or is that what she was saying, female? Yeah. You may be a female, but next life you can be a male. Więc to nigdy nie jest takie wieczne. Może to wyglądać na wieczność, ponieważ jest tak wiele żyć w tym zawarte, ale w tej chwili możesz być kobietą, ale w następnym życiu możesz być mężczyzną. Having a male human form is an advantage, but there's so many examples of women who had human forms who became perfect even in this life. Posiadanie męskiego ciała jest korzyścią, ale jest wiele przykładów kobiet, które osiągnęły doskonałość w swoim życiu. So you don't worry about that. You have the human form of life. Just understand the philosophy and peacefully, with you can say attention and sincerity, try to please Srila Prabhupada, and then Krishna will be pleased. Nie martw się o to, że masz żeńskie ciało, po prostu ze skupieniem i uwagą spraw taką przyjemność na Prabhupadzie i wtedy twoje życie będzie doskonałe. We saw that Srila Prabhupada was very pleased with his female disciples. They were sincerely trying to assist him in his mission. Widzieliśmy, że Srila Prabhupada był bardzo zadowolony ze swoich uczennic, które próbowały pomagać mu w jego misji. He gave them all blessings. I dawał im wszelkie błogosławieństwa. Srila Prabhupada ki. Jai.